thing என்னன்னு பார்க்கணும்னா ஜூல்ஸ் கலோரிமீட்டர். இது வந்து உங்களுக்கு லேப்லேயும் நீங்கள் பண்ணுவீங்க. ஆல்ரெடி அது லேபில் வந்து உங்களுக்கு லேப்னுடைய ஜூல்ஸ் கலோரிமீட்டர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி ஹவு த ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி கிவன் லிக்விட் இஸ் கால்குலேட்டட் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நோ யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் தி தியரி பார்ட். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும். ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி கிவன் லிக்விட் ஈக்குவல் டு VIP divided by M2 minus M1 into theta 2 minus theta 1 minus M1 S1 divided by M2 minus M1 அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா வச்சு தான் நீங்கள் உங்கள் வாட்டர்னுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரைட்டா? அந்த ஃபார்முலா ஹவு வி ஆர் கெட்டிங் அப்படின்றத இப்போ now we are going to derive by using this Joule's calorimeter. So Joule's calorimeter Joule's calorimeterல நீங்கள் என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் capacity of the given liquid. You are going to take water and you are going to determine the specific heat capacity of water by using Joule's calorimeter. So our question on that, explain how the specific heat capacity of the given liquid is calculated by using Joule's calorimeter. Simply கேட்பாங்க. So first நம்ம வந்து அந்த பிரின்சிபலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதாவது ப்ரீவியஸ் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் ஹவு த ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ஜெனரேட்டட் அண்ட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஹீட் ஜெனரேட்டட் தட் இஸ் given in the form of law. That law is called as Joule's law of heating. Now this Joule's calorimeter principle என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is going to work the principle of ரெண்டு பிரின்சிபல். ஒன்று வந்து Joule's law of heating. Joule's law of heating. Second one is called as heat loss by the hot object. Heat loss by the hot object is equal to heat gain by the cold object. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, ஒரு காயில் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க. அந்த காயில் வந்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண போகிறீங்க. இந்த காயில் கெட்ஸ் ஹீட்டட். அந்த காயிலில் ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய ஹீட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிவன் டு தி லிக்விட் சரௌண்டட். அந்த காயிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய லிக்விட் அண்ட் தென் அந்த லிக்விடை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர். ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் கால்ட் அஸ் heat loss by the hot object is equal to heat gain by the cold object. So in the explain பண்ணும்போது சொல்லுவேன் heat loss by the hot object அப்படின்னு சொல்லும்போது heat loss by the coil. Heat gain by the cold object means heat gain by the liquid and then heat gain by the calorimeter because the liquid is going to be stored in the calorimeter. So this is the principle involved in Joule's calorimeter. Then first we are going to explain how the Joule's calorimeter is going to be connected by using a circuit. சர்க்யூட்டில் வந்து இது வந்து நீங்கள் Joule's calorimeter கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு சர்க்யூட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி இது வந்து நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிக்கல் வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு உடன் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த உடன் பாக்ஸில் வந்து காட்டன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த உடன் பாக்ஸில் காட்டன் இருக்கும். The cotton kulla than the calorimeter is going to be kept. So this is the calorimeter. This is the wooden box. Then this is the cotton. It is going to be kept in between the wooden box and the calorimeter. Right. In the calorimeter kulla enna பண்ணுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we are going to fill the calorimeter with 2/3 of water. 2/3 of its volume with water, the given liquid. So நீங்கள் வந்து லேபில் பண்ணும்போது before filling with water, we are going to calculate the mass of the empty calorimeter.
mass of the empty calorimeter is going to be taken as M1. And then the calorimeter is fixed inside by filling with water up to 2/3 of its volume, like this. So water is filled. This is what you are going to fix that coil. So this is the coil. Then for measuring temperature, we are going to keep a thermometer. So this is the thermometer which is used to measure the temperature. Now the entire thing is closed by a lid. Additionally, another part that is called as stirrer. Next one more part called as stirrer. உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது லைட்டாக தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழில் வந்து கலக்கின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காயிலை சுற்றி ஒரு ஸ்டிரர். Then we are going to give the circuit connection. So circuit connection பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரி இருக்கும், கீ இருக்கும், then rheostat. So these three are fixed: battery plus, minus. நீங்கள் வந்து நான் கரெக்டாக போடுறேன், BT battery plus minus, then key rheostat. Then you are going to connect an ammeter to measure the value of current. Ammeter connect பண்ணீங்க. Then you வந்து a voltmeter is going to be connected. The coil parallel வந்து we are going to connect a voltmeter. So this is the circuit which is used to find the specific capacity of the given liquid by using Joule's calorimeter. Single ammeter plus minus, single voltmeter plus minus. So in all circuits, if you observe that the ammeter is going to be connected in series. All circuits ammeter is going to be connected in series. The voltmeter is going to be connected in parallel. Already loss of resistance for experiment நம்ம நடத்திருக்கோம். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா வோல்ட்மீட்டர் அம்மீட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. கனெக்ட் பண்ணும்போது வோல்ட்மீட்டர் வந்து parallel இருக்கும், அம்மீட்டர் வந்து சீரிஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ரைட். So this is the circuit. இந்த சர்க்யூட்டை வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். பட் நான் வந்து I'm going to explain orally, but I'm not going to give the notes. Notes part வந்து skip பண்ண போறேன். So the calorimeter is fixed inside the wooden box like this, and then the circuit connections are going to give like this. So a battery is connected with an ammeter, and then voltmeter is connected in parallel, a rheostat is connected, and a key is connected. So rheostat purpose to vary the amount of current passing through the coil. So now on the current value change பண்ணி வெச்சுக்கலாம். So this is the experimental setup. Then before passing current, we are going to observe two values. One is initial temperature. The initial temperature is going to be noted as theta 1 degree Celsius. With the help of the thermometer, we are going to note the initial temperature as theta 1 degree Celsius. And then mass of the empty calorimeter. Mass of the empty calorimeter. Mass of the empty calorimeter is going to be calculated with the help of a balance that is going to be taken as M1 kilogram. So என்ன value வருதா நீங்க ஒரு balance கொடுத்துவாங்க. The balance use பண்ணி mass of the empty calorimeter is going to be calculated as M1 kilogram. Then we are going to pass current. The key close பண்ணிட்டு current of I ampere is going to be passed for 20 minutes. The current of I ampere is going to be passed for 20 minutes. So 20 minutes நீங்க பாஸ் பண்ணும்போது இந்த voltmeter reading வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும். Every 2 minutes they are going to note the voltmeter reading, and then finally we are going to take the average of the voltmeter reading. So after doing
temperature theta1, and mass of the empty calorimeter is going to be noted as m1. Then the calorimeter is going to be filled with 2/3 of its volume with water, and its mass is going to be calculated like this. Mass of the calorimeter plus liquid, that means water. So it is going to be noted as m2 kilogram. Then I is the amount of current passed, and T is the time interval for which the current is passed. எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் current pass பண்ணீங்க. So 20 minutes pass பண்ணீங்கன்னா 20 minutes. The value of current is 20 minutes or 1200 seconds. Then V is the average voltmeter reading. So water frequently உள்ள வச்சிருக்கீங்க, சர்க்யூட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு considerable amount of current வந்து for a considerable length of time is passed, and then after that time interval you are going to switch off the current. என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயில் ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும். அந்த ஹீட் வந்து it is given to the liquid as well as to the calorimeter. ரெண்டுக்கும் ஆகும். அதனால இந்த t minutes அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க, you are going to switch off the current, and with the help of the stirrer you are going to stir. Then only the heat will be spread evenly over the liquid. Then we are going to note the final temperature. So final temperature is going to be noted as 2 degrees Celsius. So final temperature is going to be noted as 2 degrees Celsius. The final temperature with the help of thermometer you will get 2 degrees Celsius as you know. So these are the values which are going to be observed from the experimental part. Then we are going to take small s of the specific heat capacity of the calorimeter. Specific capacity of the calorimeter. The sound disturbance of heat capacity of the calorimeter. So the calorimeter is made of copper. Its value is 385 joule per kilogram per Kelvin. So 385 joule per kilogram per Kelvin. Then we are going to take capital S as the specific heat capacity of the given liquid. So which we are going to determine. So this is the value which is going to be determined from the experiment. Specific heat capacity of the given liquid calculate one. Right, now we don't need this circuit diagram. So now we are going to the final theoretical calculation. நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன், ரெண்டு கான்செப்ட்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். Joule's law of heating as well as heat loss by the hot object is equal to heat gained by the cold object. So now first we are going to determine the value of heat lost by the coil. Heat lost by the coil according to Joule's law of heating. According to Joule's law of heating. So H value என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா voltage into current into time. So this is the equation which we already saw in the Joule's law of heating. So H is equal to VIT. So we are going to take this as equation 1. Next, heat gained by the cold body. Heat gained by the
cold body. So heat gain by the cold object. அப்படின்னா எப்படி எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா heat gain by liquid plus heat gain by calorimeter. Heat gain by the calorimeter. So the heat gain என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து செகண்ட் யூனிட்ல வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் வந்து நடத்திருப்போம். இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி அந்த டெஃபினேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to give the formula for heat gain. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஃபார்முலா வந்து heat gain வந்து mass into specific heat capacity into increase in temperature. Increase in temperatures or rise in temperatures. So this is the general formula. Mass into specific heat capacity into increase in temperature. So this formula we are going to apply here. Heat gained by the liquid and heat gained by the calorimeter. Now what is the heat gained by the liquid? அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து அந்த இதுக்கு வரணும் mass into specific heat capacity into rise in temperature. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா mass of the empty calorimeter m1 kilograms அப்படின்னு எடுத்துக்கும். Mass of the calorimeter plus liquid வந்து m2 kilograms அப்படின்னு எடுத்துக்கும். Now liquid உடைய mass மட்டும் வேணும்னா என்ன சொல்வீங்க? இது வந்து calorimeter plus liquid வந்து m2, empty calorimeter m1. So if you want to calculate the mass of the liquid alone அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். ரைட்டா? So mass of the liquid alone அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வேல்யூ வரும்? So m2 minus m1. So ஒவ்வொரு பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா நமக்கு வந்து அது ஈஸியாக ரீச் ஆகும். ஸோ எம்டி கலோரிமீட்டருடைய மாஸ் m1, கலோரிமீட்டரில் லிக்விட் ஃபில் பண்ணிங்க அதோடைய மாஸ் m2ன்னு ஆல்ரெடி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. இப்போ எனக்கு லிக்விடுடைய மாஸ் மட்டும் வேணும்னா m2லேருந்து m1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்க. தென் specific heat capacity of the liquid. Specific heat capacity of the liquid பாருங்க capital S போட்டுருங்க. So capital S into increase in temperature. நீங்க கரண்ட் பாஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி டெம்பரேச்சர் வந்து θ1 அப்படின்னு நோட் பண்ணிருக்கீங்க. கரண்ட் பாஸ் பண்ண பிறகு ஒரு 20 minutes கரண்ட் பாஸ் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் இஸ் நோட்டட் as θ2. So rise in temperature or increase in temperature பார்த்தீங்கன்னா θ2 minus θ1. Then heat gained by the calorimeter. So we are going to use the same concept. Mass into specific heat capacity into rise in temperature. So mass of the empty calorimeter தெரியும் நமக்கு எவ்வளவு m1. Then specific heat capacity of the calorimeter it is going to be taken as small s. Then rise in temperature once again θ2 minus θ1. So this is going to be taken as equation 2. So first equation gives heat lost by the coil. Second equation gives the heat gained by the liquid and heat gained by the calorimeter. So now we are going to equate these two equations. Equation 1 2 வந்து equate பண்ணி 2 we can write like this. First I am going to write the value of the equation 2. Equation 2 on the left side எழுதுறேன். So m2 minus m1 capital S θ2 minus θ1 plus m1 small s θ2 minus θ1. So I wrote equation 2 in the left hand side and the equation 1 in the right hand side. That is equal to B I T. Clear? This is heat gained by the liquid and heat gained by the calorimeter. So right side is heat lost by the coil. Coil is heat கொடுக்குது. coil இருந்து வரக்கூடிய heat வந்து liquid க்கும் calorimeter க்கும் வந்திருக்கு. So equation 2 ஐயும் 1 ஐயும் ஈக்குவேட் பண்ணிருக்கேன். So நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் 2 வந்து left side எழுதிருக்கேன்.
1 is written in the right side. So next step we are going to write like this: m2 minus m1 capital S theta 2 minus theta 1. So now I am going to bring this term to the right hand side. The right side corresponding na minus m1 s theta 2 minus theta 1. The small s and capital S and alla neenga differentiate panni eludum illana it is sure this suppose specific heat capacity of the calorimeter neenga s1 nu eduthukinga specific heat capacity of the liquid vandu you can take it as s2. It is our wish. So now enna pannirukka small s capital S appdin potukken. So அந்த டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரியணும். நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதும்போது ரெண்டு எஸ்ஸும் ஒரே ஃபாண்ட் சைஸில் எழுதக்கூடாது. There must be some difference between the two specific heat capacities. Next, our aim is we are going to calculate this value. So keep that term in the left hand side. Then in the left hand side இருக்கிறது எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்துல டிவிஷனில் போகணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், I am going to write like this: VIB divided by M2 minus m1 into theta 2 minus theta 1, then minus m1 small s theta 2 minus theta 1 divided by m2 minus m1 into theta 2 minus theta 1. So now we can cancel this theta 2 minus theta 1, theta 2 minus theta 1. Numerator la irukku, denominator la irukku, cancel பண்ணிடலாம். Now write the remaining terms. So capital S equal to VIT divided by m2 minus m1 into theta 2 minus theta 1 divided by minus m1s divided by m2 minus m1. Now if you see this equation, in the right hand side we know all the terms. நீங்க அந்த observation part பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும். V is the average voltmeter reading, I average ammeter reading. நீங்க 20 minutes current pass பண்ணீங்க for example சொல்லும்போது I உடைய வேல்யூ தெரியும், V உடைய வேல்யூ தெரியும், எவ்வளவு நேரம் current pass பண்ணீங்க, time of flow current தெரியும், m1 mass of the empty calorimeter, m2 mass of the calorimeter with the liquid, and then from thermometer before passing current the temperature is noted as theta 1, and then after passing for a time interval of t seconds the final temperature is noted as theta 2 degrees Celsius. Then the smallest is the specific heat capacity of the calorimeter. It is 385 joules per kilogram per Kelvin. So by substituting all the values from the observation plot, we can calculate the specific heat capacity of the given liquid. So now lab la vandu easy availability pathina water. So we calculated the specific heat capacity of water. Okay, so this is the end of this experimental part. So question எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, explain how the specific heat capacity of the given liquid is calculated with the help of joules calorimeter. நீங்க எப்பவுமே வந்து யூனிட் பார்ட்ஸ் வரணும். இந்த யூனிட் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா specific heat capacity அப்படின்னு சொல்லும்போது joule per kilogram per Kelvin, joule per kilogram per Kelvin. அதாவது ஒரு கிலோகிராம் மாஸ் உள்ள சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய டெம்பரேச்சர் ஒரு கெல்வின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு how much amount of heat is given, அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ஜூல், ஹீட் எனர்ஜினுடைய யூனிட் வந்து ஜூல். ஸோ மாஸுடைய யூனிட் வந்து 1 கிலோகிராம், தட் இஸ் கிலோகிராம், அண்ட் தென் டெம்பரேச்சருடைய யூனிட் வந்து கெல்வின். So specific heat capacity is nothing but the amount of heat energy given to a substance of mass 1 kilogram to rise its temperature by 1 Kelvin. Okay, நீங்க வந்து வாட்டருடைய specific heat capacity calculate பண்ணீங்கன்னா 4190 joule per kilogram per Kelvin. So this is the specific heat capacity of water. So நீங்க calculation purpose roughly you are going to take it as 4200 joule per kilogram per Kelvin. The specific heat capacity term பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீங்க பிரான்ச் போகும்போது அடிக்கடி இந்த கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரையும் நீங்கள் தியரி பார்த்தும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாகவும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எப்படி வந்து ஹவு we are calculating the specific heat capacity of the given liquid in the laboratory with the help of joules calorimeter, அதுக்கும் வந்து நாங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்.
So students, please kindly go through the theory part as well as